Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai parents, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Nah, jumpa lagi di Expodia, Explore Podcast with Arfardia bersama saya, Miss Dina. Nah, di episode 6 kali ini kita akan membahas tentang PTMT atau offline learning. Loh, kan udah waktu itu ngebahas ya gitu. Nah, iya, di episode sebelumnya kita itu membahas di level preschool. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol nih dengan salah satu guru gitu ya, guru primary, karena kita akan membahas tentang PTMT di level primary. Alhamdulillah hari ini saya udah kedatangan salah satu guru primary, Miss Nanda. Halo Miss Dina. Hai Miss Nanda, sehat Miss? Alhamdulillah. Gimana liburannya? Begitu? Cukup aja. Cukup ya? Udah ke-charge lagi energinya? Iya dong pastinya. Nah Miss Nanda, kita ngobrolin tentang ini nih, PTMT primary di semester kemarin. Oke. Siap ya Miss ya? Oke. Nah kan udah sekitar kurang lebih 2 tahun nih ya anak-anak tuh full belajar online. Nah di semester kemarin alhamdulillah kan pemerintah udah mulai melonggarkan anak-anak untuk sekolah nih ya, udah boleh mengadakan pertemuan tatap muka walaupun masih terbatas. Nah gimana sih perasaan Miss Nanda pada akhirnya tuh kita bisa mengadakan PTMT di sekolah? Tentu saja sangat senang. Sampai triple ya, Triple ya sangatnya. excited banget. Jadi gak cuma students nih yang excited, aku sebagai teacher juga senang banget karena akhirnya ketemu anak-anak secara langsung gitu. Terus kayak ini udah, karena isu-isu ini sebenarnya udah lama ya dari pemerintah juga, jadi kayak menunggu gitu kan dari Agustus, September, terus mundur lagi Oktober, sampai akhirnya ternyata baru bisa terwujud di Desember gitu. Iya. Gitu. Karena aku rasa sih bertemu virtual dan secara real pasti feels-nya beda ya, bonding yang terbentuk juga beda gitu. Jadi waktu mereka datang ke sekolah, aku sebagai homeroom teachers atau wali kelas tuh bisa ketemu anak-anak, bisa sekalian bonding. Jadi aku rasa sih bisa meningkatkan proses pembelajaran ke depannya gitu. Iya. Jadi kemarin walaupun cuma istilahnya nggak cuma asik-asik sih ya, lebih ke pembiasaan, tapi itu bisa jadi dasarnya kita, fondasinya kita ya buat kedepannya nanti untuk lanjut belajar biasa gitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya, pasti output ketika online sama offline pembelajaran itu pasti berbeda ya nantinya. Betul sekali. Terasa sekali betul sekali Miss. Oke. Nah sekarang nih kan karena kita PTMT-nya masih terbatas nih Miss, belum 100% anak bisa belajar di sekolah gitu. Kira-kira Miss Nanda sangat-sangat menantikan gak nih misalnya kalau semua anak pada akhirnya bisa semua datang ke sekolah 100%? Betul. Kalau kemarin kan sekolah kita masih di 25% ya, baru di tahap pertama. Jadi kalau di kelas aku apalagi baru kayak 3 orang gitu sehari ke sekolah. Kayak dalam satu kelompok itu ya Miss ya? 3-4 orang. Jadi kan rasanya kayak aduh missing banget gitu ya, bertiga kayak ini kelas apa? Eksklusif ya kelasnya. Betul. Jadi tentu aja pengennya sih langsung 100% ya, langsung anak-anak semua datang ke sekolah, tapi dengan durasi yang normal juga gitu, nggak cuma 2 jam. Karena kan kalau kayak 2 jam kemarin kita fokus ke pembiasaan itu, bonding kita dengan students, tapi kita jadi nggak bisa ngelakuin aktivitas lain seperti pembiasaan pagi yang gitu-gitu kan, ini sholat bareng. Pasti ada atau kegiatan misalkan yang ketat ya. Anak-anak pun kan jadi ketemunya ya udah yang di kelas itu aja ya Miss. Kan kita juga nggak bisa ngadain snack time atau break time gitu ya, karena kan ya masih khawatir juga gitu kan gitu. Jadi harapannya sih 100%, tapi kita bisa dengan bebas melakukan pembiasaan itu gitu. Ya untuk beberapa pelajaran juga masih belum bisa ya. Betul. Olahraga dan lain-lain juga belum bisa. Betul. Iya.
Nah, untuk persiapan sekolah sendiri nih, Miss Nanda, kira-kira apa aja sih nih persiapan yang sudah sekolah lakukan untuk menyambut anak-anak ketika mereka kembali lagi ke sekolah? Yang paling penting tentu aja menyediakan fasilitas untuk mendukung si protokol kesehatan ya, seperti wastafel, kemudian sabun, tisu untuk mereka cuci tangan, kemudian hand sanitizer di seluruh area sekolah, kemudian poster mungkin terlihat kayak oh iya gambar gitu ya, tapi kan dengan banyaknya poster itu bisa membantu anak-anak untuk makin aware ya, kayak oh iya maskernya nggak boleh dilepas gitu ya, atau sama betul. temennya jangan deket-deket dulu gitu. Pasti Benar-benar tetap harus jaga jarak ya. berjarak, betul. Terus kita juga sebagai teachers tetap ngingetin ke anak-anak tetap menjaga. Namanya juga anak-anak ya, udah lama di rumah nih, waktu ke sekolah datang tiba-tiba wah gitu kan, Iya. kata temennya Terlalu langsung excited ya iya, terus ketemu lupa temen aja ya. semuanya. Iya, kita jadi harus bersiaga ya, jaga-jaga untuk itu, kayak nggak boleh ya, tetap jaga jarak, tetap harus apa istilahnya sama temennya jangan dulu deket-deketan gitu. Terus apalagi dari teachers berarti harus menyiapkan aktivitas pembelajaran yang lebih menarik lagi. Karena biasanya online kita pasti relay banget ke yang digital Miss, kayak Iya, PPT, betul. kemudian games-games itu gitu ya. Kalau anak-anak udah ke sekolah nggak ada nomor gadget ya, anak-anak kan nggak bisa bawa handphone apalagi laptop. Kita juga berarti harus mendesain lagi nih proses pembelajaran seperti apa yang tetap engage buat anak-anak, tapi tanpa melibatkan gadget-gadget itu gitu. Supaya tune in juga ya. Oke, udah sekolahnya nih nggak nomor gadget nih gitu, Betul. harus tune in di pembelajaran biasa gitu Betul, ya. betul banget. Makanya harus menarik ya metode pembelajarannya Betul. ya. Nah, Miss Nanda ngobrolin tentang pandemi saat ini. Nah, kira-kira nih menurut opininya Miss Nanda, kita bisa nggak sih melewati pandemi ini dan lalu hidup normal seperti sebelum pandemi nih ya, seperti ya tahun 2019 ke belakang? Atau kira-kira apakah kita harus tetap hidup berdampingan nih dengan semua prosedur standar protokol kesehatan yang harus kita patuhi saat ini? Gimana Miss kira-kira? Karena namanya juga pandemi ya, apalagi ini udah 2 tahun sebenarnya, ini iya, bahkan betul. udah masuk tahun ketiga ya sebenarnya. Kalau aku rasa sih sebenarnya kita pasti bisa melewati ini semua ya, apalagi dengan perkembangan teknologi dan sains yang sangat cepat, secepat evolusi si virus ini gitu ya. Aku rasa sih di satu titik pasti kita bisa istilahnya mengalahkan si virus ini ya, dengan upaya pemerintah sekarang dengan vaksin, sampai ada vaksin 3 booster, bahkan ada vaksin untuk anak-anak di bawah umur di 6 bawah sampai 11 iya, itu ya. betul. Jadi aku rasa sih mungkin ya di akhir tahun ini atau tahun depan kita udah bisa lepas lah dari keadaan pandemi ini. Tapi kita tetap berdampingan hidup kita dengan si virus ini. Jadi kebiasaan-kebiasaan new normal kemarin tuh akan jadi literally kebiasaan kita gitu. Kayak cuci tangan aja. Sebenarnya kan kebiasaan cuci tangan tuh nggak terlalu common ya untuk orang-orang di sini, kayak mungkin beberapa aja. Tapi dengan adanya pandemi ini, nah orang tuh udah terbiasa untuk cuci tangan gitu. Abis ngapain cuci tangan, abis ngapain pakai hand sanitizer gitu. Jadi itu jadi bukan lagi new normal, tapi udah masuk ke habit Udah kita. jadi kebiasaan baru aja gitu ya, yang harus terus gitu ya dijalankan. Betul, jadi bukan cuma prosedur lagi Iya, gitu. iya, betul. Setuju banget sih. Amin juga ya, semoga segera berakhir juga nih ya Betul. masa-masa pandemi ini. Nah, lalu ketika misalnya nih, ketika semuanya balik lagi nih ke keadaan normal, kira-kira harapannya Miss Nanda apa sih Miss? Banyak ya tentunya. Banyak hal yang ingin dilakukan ya ketika pandemi berakhir. Tapi aku rasa yang pasti harapannya students sih bisa beradaptasi kembali gitu dengan kebiasaan mereka ke sekolah lagi. Karena kan udah 2 tahun ini di online di rumah dengan keadaan yang lebih nyaman, waktu yang lebih fleksibel gitu. Iya. Sekarang berarti kalau ke sekolah ya bangun lebih pagi gitu kan, terus harus pakai seragam, kemudian di sekolah kan udah nggak ada gadget lagi, berarti kan mereka harus fokus belajar di dalam kelas kayak gitu-gitu sih Miss. Jadi harapannya semoga anak-anak, siswa, maksudnya nggak cuma SD ya Miss, sampai SMA pun gitu kan mengalami perubahan ini, semoga mereka bisa beradaptasi lebih cepat, jadi kita bisa kembali ke proses pembelajaran yang seperti sedia kala gitu sebelum adanya pandemi ini gitu sih. Nah,
di tahun yang baru ini nih Miss 2022. Waduh. Alhamdulillah ya, melewati pandemi 2 tahun kemarin kita bisa survive akhirnya sampai di 2022. Nah, harapan Miss Nanda sendiri apa sih di tahun yang baru ini Miss? Kalau mengingat training kita ya Miss yang kemarin, ya yang Seru tuh. ya, yang kata trainer kita tuh lagi di masa disruption. Nah, kalau aku sih wishes-nya ini teruntuk adult ya Miss, jadi nggak ke anak-anak lagi nih, untuk parents dan untuk teachers juga. I hope we can stay healthy and stay sane. Stay sane ya. Yes. Itu penting tuh. Penting banget ya, maksudnya dengan semua perubahan ini gitu ya, perubahannya cukup cepat kan Miss ya, walaupun pandemi 2 tahun, tapi berbagai aturan dikeluarkan, berbagai prosedur juga harus dilakukan. Itu kan yang harus beradaptasi pertama kali pasti kita dulu ya, ya teachers, ya parents, dan itu pasti dikit banyak pasti take a toll on our body ya, mentally and physically gitu. Jadi aku harap kita semua bisa tetap sehat, bisa tetap berpikir positif, tetap istiqomah juga. Pokoknya jangan sampai punya pikiran negatif, kenapa sih ini nggak selesai-selesai. Tetap harus berpikir kalau semua yang terjadi ini udah takdirnya Allah. Jadi kita harus yakin bahwa memang ini jalannya, ini yang terbaik. Kita tetap harus bersandar gitu pada Allah. Iya, betul. Kalau mengeluh juga ya mengeluh gimana ya, semua orang mengalami hal yang sama kan gitu. Bukannya selesai mah kita yang stres kan, kita yang kayak aduh gitu kan. Betul. Nah, terakhir nih Miss Nanda, kira-kira menurut Miss Nanda sendiri si pandemi ini akan benar-benar pergi nggak sih, maksudnya benar-benar udah gitu selesai gitu? Kalau pandemi kan sebenarnya keadaannya ya Miss ya, si penyakit ini tersebar di luasan area tertentu di satu waktu yang sama. Menurut aku sih pasti berakhir ya, keadaan pandemi ini akan dicabut gitu. Yang nggak pergi adalah si penyakitnya gitu. Mau nggak mau berarti ke depan ya penyakit ini akan tetap ada kayak gitu. Tapi balik lagi dengan teknologi dan perkembangan sains, aku pikir sih kita bisa itu hidup berdampingan dengan mereka. Kalau misalkan kita lihat sejarah Miss, ingat kan waktu Perang Dunia II ya, flu Spanyol itu betul, yang flu Spanyol itu kan kayak sebenarnya itu influenza biasa ya kalau di zaman sekarang. It's a common disease buat kita, tapi waktu itu ternyata penyakit itu tuh mematikan gitu. Tapi dengan waktu ya udah kita hidup dengan itu dan kita baik-baik aja gitu sampai sekarang kayak gitu sih. Dan terbukti ya manusia tuh makhluk yang paling bisa survive ya. Betul. Amin insyaallah. Amin. Wah, seru banget nih Miss Nanda ngobrol-ngobrolnya. Semoga bisa membuka perspektif baru ya buat saya juga, buat yang dengerin juga. Amin. Semoga kita bisa ya tetap semangat, tetap bahagia, tetap happy di tahun ini ya. Amin. Oke, nah parents, Sekolah Arvardia sudah membuka kembali untuk pendaftaran peserta didik baru. Nah, untuk di bulan Januari sampai Maret ini kita sudah ada di gelombang kedua. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi ya seperti gelombang 1 kemarin. Oke, silakan parents berkunjung ke ppdb.sekolaharvardia.sch.id atau bisa juga menghubungi admin kami di 0811 2205 999. Nah, untuk parents yang masih pengen tahu nih gimana sih kegiatan apa saja yang ada di preschool maupun primary, silahkan cek juga IG sekolah kami di sekolah_Arvardia ataupun Facebook kami di Arvardia School. Jangan sampai ketinggalan juga untuk ikutan trial preschool dan primary di tanggal 29 Januari ini. So, jangan ketinggalan juga ya semua event-event yang Sekolah Arvardia akan adakan. Sekian episode Expodia kali ini bersama Miss Nanda. Sampai jumpa lagi dengan pembahasan seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, after we talk with the teachers, okay, now let's meet our lovely student. I have 2 students here from primary. Let's meet them, okay? But first, can you introduce yourself? Start from this side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Karin. I am from P5 and I am 10 years old. Okay, hi Karin. Hi. How are you? I Quite am good? amazing. Amazing. Okay. I feel amazing. Okay, this side. Please introduce yourself.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Inaya from P1 and I am 7 years old. Yay! Wow. Okay, how are you, Inaya? Good? Great. Great! Oh, I can see your spirit here. Good spirit. Okay. Now we will talking about our PTMT experience. Okay, last semester we already did it, right? Okay. Okay. I have a few questions for you. Okay, and let's start from the first question, yeah? Okay. Okay, the first one nih. How do you feel now that we are able to do PTMT? Inaya. I'm very happy because I can meet my friends and my teachers. Oh, friends and teachers ya. Yeah. Okay, what about you, Karin? How do you feel now? Because we are able to do the offline learning at school. Like fully? Uh, Fully? no, yeah, Fully. only 2 hours, right, at school. Okay. How do you feel? I feel. Oh dear. I feel happy and amazed and excited. It's a mixed feeling. In mixed feeling. I am happy is mostly I am happy that I could meet my friends because I haven't been in contact with them like since 2 years or something Yeah, like it's that. almost 2 years, yeah. Almost The 2 online years. learning, yeah. Yeah. And I am very, very happy that I could meet my friends. I'm very happy. Only your friends And teachers. teachers as well. And teachers. Okay, next question now. Okay. Do you look forward to finally have all your friends with you? Because last semester the teachers divide you into groups, right? And not all of your friends go to school at the same time, right? Okay, now do you look forward in the semester to finally have all of your friends? I do look forward for that. I'm very, very happy so that because like I haven't met all of them, so it's a really, really new moment, new moment after like 2 years like that. Okay, because the teachers divide you into Yeah, groups, right? Okay. How many friends on each group? How Oh, many friends? was I divided? Yeah. Your groups? I'll- 3, 3 and 4. 3 and 4. I was in the 4 group. Okay. What about you, Inaya? Do you look forward to finally have all your friends with you going to school at the same time? Yes. Because for now, your groups only how many friends of you in one group? 4 and 5. 4 and 5 friends, yeah. Yeah. Okay. Okay, now speaking of PTMT at school, what are the steps taken to prepare for PTMT for you? What are your preparation? I prepare my school supplies first, usually from my books, my pens, my pencils, and my erasers. And then, if I'm done with that, I will work on the safety things. Safety procedures, Yeah. right? I usually bring hand sanitizer and wet wipes, and then I also bring face shield. Face shield, yeah, Face shield. definitely. And then I also bring 2 masks so that if one of them get dirty or like ripped or something like that, I can change it. Oh, okay. Yeah, that's Very it. good. Okay, what about you, Inaya? What are your preparation for PTMT? So, I bring my water bottle and my milk. I like I like chocolate milk. Oh, okay. Can you bring foods to school? No, No. but Okay. I just bring chocolate milk. Oh, chocolate milk. And then my pencils and my erasers and my glue, my scissors to do crafting something. So everyone have to bring their own stationery, yeah? Yeah. Okay, yes, very good. And my books, And your like books. my math books, my English book. Yeah.
The lesson that you have to learn that day, yeah? Yeah. Okay, good. Okay, now about this pandemic, okay? What do you think about this pandemic? Will we overcome it and live normally, just like before, or we are going to go on living with caution and all this safety precaution? What do you think? We are gonna live normally. Amin. And then? And no more virus, and we don't need to wear mask anymore, and we can live normally. Normally, just Yeah. like before the pandemic, yeah. Yeah, when the pandemic starts in 2020, right? Yeah, beginning of 2020. Yeah. Now, Karin, do you have any different perspective or opinion about this pandemic? Will we overcome it and live normally, just like before the pandemic start, or we are going to go on living with the caution and precaution, the safety procedure? What do you think? I don't think we're gonna live normally. Because I heard that viruses can't go away. And but I do really hope we could live normally again, because I'm really tired of having to use masks. Oh, yeah. Yeah, it Living kind of with all annoys me. the Yeah. safety precaution. Yeah. Yeah. That's it. Okay. Okay. Okay, now, okay, another questions. Okay, when things go back to normal, what are your expectations? Start from Karin. I expect myself to be more, maybe smarter. That I expect myself, maybe. But, no, not but. I also think other people would be more happier if COVID is like no more, you know. Go away. Yeah, go from this away. world. Okay. People are gonna be more happier and do what they're used to, maybe, or maybe get a new job or something like that. And kids are like, oh dear, like kids are preteen or something like that, can go to school again Every day. Yeah, every day. Maybe all of the people will be more happier. Is what I expect if their pandemic will go away. Wow. Yeah. It's very nice wishes, yeah, to Yeah. other people. Okay. What about you, Inaya? Okay, when things go back to normal, what are your expectations? Expectation. What are your wish for when things go back to normal? I wish for there's no virus anymore, and I can meet my friends and my teachers, and Go to school, maybe? yeah, go to school every day. Every day, yeah, definitely. Okay. And then, yeah. You like to go traveling, maybe, without afraid about the virus, yeah? When things go back to normal, Yeah. yeah? Yeah. Okay, same expectation, just like me. Okay, now because we already in year 2022, okay, what are your wishes for this new year? The wishes are last time that I did. Yeah, your wishes for this year. Yeah. My Maybe you want to wishes. be more. I want to be more smarter, and everyone live normally, and there's no virus anymore, and we no need to wear our mask anymore. All the time, yeah. You Yeah. don't have to wear mask all Because the time. when I use my mask in school, I cannot breathe. Yeah, but we have to, yeah, for this time, yeah. Oh, Yeah, and that's all. that's it. Okay. What about you, Karin? What are your wishes for this new year? Because this year you will be in primary 6, right? I have a lot of wishes. Is what's like more. No, what? It's like
you know. Like I would like to be more smarter and maybe live more strictly, I guess. Is that how you say it? Since what? Since this year I'm going to be primary 6, and if you didn't know, that's the last year of Primary. yes. Level, yep. So, and next year I'm going to be a junior in junior high school. Yep. So I'm starting to, what is it called? Like prepare myself. Prepare myself so that I could go to the junior high school I wanted. So, and then I would like to be able to maintain myself and contain myself, or if you could say that. I would like to be able to maintain my time. Yeah. Yeah, manage time management, and then I also want to be able to cook again. No, not cook again. I want to Improve your improve skill. myself. Yes, I want to improve my cooking skills so that I could cook for myself and not. That's nice. Yeah, so that if I'm hungry, I could just cook myself and not tell my mom I'm hungry. Yeah, because Yeah. during the pandemic, Yeah. people learned a new skill, right? Yeah. I'm And really. so do you. Yeah. You learned. Yeah, I learned how to cook very just because of a pandemic. Yeah. So I would like to improve my skills from cooking. Okay. Yeah. That's it. Sometimes maybe I have to visit, yeah, and maybe you can cook something for me. The thing I'm gonna cook is just eggs. Eggs or maybe chicken or something like So that. you need to improve your Yeah, skill. yeah, I need to. Okay, this is the last question. Okay, do you think pandemic will go away? Yes, Karin? of course. Start from Inaya. Do you think pandemic will go away for good? There's no Yes. viruses Yes. anymore in the world? think so. You think so? Yeah. I think it's gonna go away, and we can live normally, right? And then stay safe, Okay. and yeah. No need to afraid anymore. Yeah. Okay, yeah, that's a good wishes. Okay, what do you think, Karin? Do you think this pandemic, will go away after 2 years? I don't think so. No, like the pandemic, I will think it's gonna go away, but not forever. Oh, okay. I just think it's gonna be probably gonna come again soon, if like in the next few years or something like that. But I hope no. And for coronavirus, I don't think it's ever gonna go away. I just think it's gonna be just forgotten, I guess. Should I say that? And it's just gonna be like an old virus like that. And then Maybe people will consider it as just like the common flu. yeah. But I heard there was a new virus called Omicron. Yeah, I Yeah. think that's how you The say it. mutation of the coronavirus. And people keep saying that it was more dangerous. It was very viral. Like it's on the news. So I really hope that we are all stay safe Stay safe and for healthy everyone, and healthy and happier. happy and strong. Oh, yeah. Yeah, that's it. Yeah, Vaccine. do you have Vaccine. vaccine? Yeah, we're looking forward for yeah. children vaccine. Yeah. Yeah, Inshallah. Yeah, the vaccine is in January. Yeah. Okay. What is it called? Someone said that in Singapore that there was already a kids vaccine. Kids Yeah. vaccine. Yeah, the vaccine for children. Yeah, but I didn't know if it was actually real or not because I didn't actually It is. search it Oh.
Oh, it was? Yeah. Yeah, And it is. you will get your vaccine this month in January. Okay? Really? In January and February. Yeah. We will inform it later. Yeah. Okay. Okay, that's it. That's it. Yeah, it's That's nice, it. nice to talking with these two lovely girls here. Okay. See you in the next episode of Expodia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.